orthopedic surgeon in MGM Hospital, Malar. We are working here, senior consultant. This thing is about Mr. Vivek, who is now 56 years old. இவருக்கு வந்து ஒரு 5 years பேக் டேமேஜ் ஆயிருந்தது நீ ஜாயிண்ட்டில். இதுதான் கார்ட்லேஜ். அந்த ஆர்த்ரைட்டிஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணணும் 2-3 இடத்துல சொல்லியிருந்தாங்க. பட் வி வாண்டட் டு ட்ரை திஸ் பார்ட் கார்ட்லேஜ் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணலான்னு பார்த்தோம். அதுக்கு இந்த ஸ்மூத் போர்ஷன் இந்த கார்ட்லேஜ் இங்கே டேமேஜ் ஆகிருந்தங்காட்டி அவங்களுக்கு வலி இருந்தது, ஆர்த்ரைட்டிஸ். அதுக்கு நாங்கள் என்ன பண்ணோம்னா இங்கேருந்து இந்த போர்ஷன்லேருந்து கார்ட்லேஜ் எடுத்துகிட்டு அந்த வெளியே வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி அந்த ஸ்டெம் செல் அந்த க்ரோத் ஃபேக்டரை இன்க்ரீஸ் பண்ணி விட்டு அந்த எங்கே டேமேஜ் ஆகுதோ அந்த இடத்துல போட்டு விட்டோம். ஸோ ஆட்டோ டிரான்ஸ்பிளான்ட் அப்படின்னா இங்கே அவங்களுடைய ஓன் இதை எடுத்துகிட்டு திரும்பி அங்கே போட்டுட்டு அதை ஸ்டிக் பண்ணுறதுக்கு ஃபைப்ரினோஜன் வந்து அந்த ஒரு இது மெட்டீரியல் ஃப்ரம் த பிளட் வரும், அது தட் ஸ்டிக்ஸ் த பிளேஸ். அதுக்கப்புறம் அது வந்து இட்ஸ் அ ஸ்மால் சர்ஜரி, ஹோலில் வரையும் பண்ணுறோம் ஆர்த்ரோஸ்கோப்பின்ட்டு. அதனால் 2 ஹோலில் அது போட்ட பிறகு அவங்க ஏபிள் டு ஸ்டிச் பண்ணோன்னா தே கேன் வாக் த சேம் டே. அந்த மாதிரி இது ப்ரொசீஜர், இது டேகேர் ப்ரொசீஜர். அப்படின்னாக்கா அன்றைக்கே அவங்க வீட்டுக்கு டிஸ்சார்ஜ் பண்ண முடியும். அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் ஒரு 6 weeks to 3 months நல்லா ஹீல் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் நல்லா 56 நான் வந்து ஒரு 5 years அந்த பெயின் இருந்ததுனால ட்ரீட்மெண்ட் வேறு ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் பார்த்ததில் வந்து ஆஃப்டர் டேக்கிங் பெயின் மேனேஜ்மெண்ட் கண்டிப்பாக வந்து ஜாயிண்ட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணி தான் ஆகும்னு சொல்லிட்டாங்க. பட் என்னுடைய நிலைமை நேரத்தில் பண்ண முடியாமல் இருந்ததுனால மேனேஜ் பண்ணிவிட்டு திருப்பி என்னுடைய ஃப்ரெண்டு சொன்னாலும் இங்கே ஹாஸ்பிட்டல் வந்திருக்கும் போது இவர் இந்த ஸ்டெம் செல் டெக்னாலஜின்னு சொல்லியிருந்தார். பட் அந்த ஸ்டெம் செல் டெக்னாலஜி அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார். ஒரே ஒரு நாள் தான் இருக்க வேண்டியிருக்கும், டேக் கேரில் பண்ணிவிட்டு நார்மலாக இருந்தார். பட் ஐ டுக் த ட்ரீட்மெண்ட்டு. அதை எடுத்ததுக்கப்புறம் இப்போ ட்ரீட்மெண்ட் முடிஞ்சு அன்றைக்கே டிஸ்சார்ஜ் பண்ணியாச்சு. பட் வித்தின் அ வீக் ஐ ரிசியூம் ஆஃபீஸ் டியூட்டியும் போயிட்டேன். இப்போ நல்லா இருக்குது. இப்போ ஐ எம் ஆல்சோ ஒர்க்கிங் டே டு டே. நான் ஒரு ரொட்டீன் ஜாப்பை பார்த்துட்டு தான் இருக்கிறேன். ஆனால் இங்கே என்ன மெயினாக ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக ஒரு 6 months ஒரு 3 months ஒன்ஸு டாக்டர்கிட்ட கேட்டு எனக்கு ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க எப்படி இருக்குது என்ன இருக்குன்னு சொல்லி. பிகாஸ் நான் வந்து நிறைய பண்ணும்போது நிறைய ஆர்கியூ பண்ணிட்டு இருந்தேன் அவர்கிட்ட. அந்த ஸ்டெம் செல் என்ன இது ஸ்டெம் செல் சொல்கிறீங்களா, அதெல்லாம் யாராவது சொல்கிறீங்க அப்படின்னு, கார்டிகல் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் அப்படின்னு. பட் ஸ்டில் இப்போ கூட பேசிகிட்டு இருக்கும்போது இடையில இந்த மாதிரி வேறு பேக்மெண்ட்டுனால சொல்லும் போது நீங்கள் வந்து காட்டுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கும்போது வந்திருக்கிறேன். அதை என்னென்ன க்ளோஸ் மானிட்டரிங் அண்ட் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. டேரெக்டாக அப்ரோச் பண்ண முடியாது, அது ஒரு அட்வான்டேஜுக்கு வந்து. எனக்கு டேரெக்டாக பெரிய ஹை லெவலில் டாக்டர்ஸ் இருக்கும்போது டேரெக்டாக பேச விட மாட்டாங்க சில ஹாஸ்பிட்டலில். எனக்கு அது ஒரு அட்வான்டேஜ் இருந்தது. ஸ்டில் ஐ மெயின்டைனிங் வித்தவுட் எனி மெடிசன். This is a normal knee joint and the bone is covered with cartilage and the cartilage doesn't have any pain sensation and it's also smooth. So the movement will be very pain-free and also very smooth without any friction. But once the cartilage wears out, there is a bone exposed. And that bone exposure causes the pain. So if it comes out from the top bone and the bottom bone, when they rub, it's like walking on a broken bone. That much of pain will be there. So basically, the cartilage is the most important part in this one to cover the bone so that it lasts for as long as possible. But when this wears out, when the cartilage wears out, that is causes the beginning of the arthritis. So the wear and tear will continue to become more and more and it will cause much more defect. And then when it becomes more in the joint, in all the 3 compartments, then there is no other way to treat it. We have to go for a replacement so that the bone to bone touching is not there, so that the movement is smooth. That is what happens in a knee replacement, where the surface which is damaged is put with a metal. Then another metal covers the top bit of the lower bone and the cartilage is replaced with a plastic one, polyethylene. So the movement is smooth and they don't get any pain. And also the alignment will be corrected. But this is the final stage of the doing in the arthritis. But before that, if we can preserve the bone, that's what we try to do. Like most places, if the bone is natural and if we can natural cartilage can cover it, the pathology would be controlled here. So this several times, it started about 40-50 years back. They started to take the cartilage out and then we tried to put it back. But the culture, they have to do it outside. Take the cartilage from the bone, from the joint, then keep it out and they culture it and make it bigger and grow and then put it back. These are all the olden standards, where 2-3 times the operations and then they needed a lot of crutches and all those things, aids to walk. But here what happens is, what we do,
What we do is, this is the weight bearing area. If you see, this one is taking the weight and the cartilage is worn out there. So we take the cartilage from the side of this place, which is not taking part in the weight bearing. So this cartilage is taken and we put it back in the damaged area, and then we fix that with the fibrogen glue, which will act like a glue and it gets fixed there. Then we give the stem cell, which is the PRP can be given as a stem cell, that is a platelet-rich plasma, and these cells have the capacity to increase the growth factor. So this will cover the damaged cartilage, will be covered with the new cartilage we taken from the side, and the PRP will increase the growth of the cartilage, and over the years it repairs the thing. And this is achievement will postpone your knee replacement. Also, if you are careful, it can go on as long as possible. So this we do it with certain patients who are young and fit for this, because every patient cannot be done with this. Not that it is a complete change for a knee replacement. The